chiama Bluefield Tea Factory. Questa plantasia, Bluefield plantasia, ma'am. Plantasia, it's a 200 hectare. Ok. Ok? 150 donne lavorano nelle piantagioni. Sì. Una donna raccogliere 20 kg foglie al giorno. Solo raccolto a mano, senza machine. Ok? So abbiamo 3 tipi di tè. Tè nero, tè verde, tè bianco. Tè nero, tè verde, pianta uguale. Diverse processo. Ok. Tè bianco, diverse piante, diverse processo, perché tè bianco solo raccogliere germoglio, solo seccare al sole, senza machine naturale. Ok. Ok? So, ora puoi raccogliere le foglie. Santo, è veloce questo. Thank you. So here we only produce black tea. Black. Green tea and white tea, it's a different factories. Ok. Okay. This is the first step, ma'am. Okay. Here we dry leaves, but not 100%, only 40%. Okay. And the leaves are dry by air. Ah, ok. Normal day it's normal air, but rainy day we use hot air. Of course. And the time is normal day 12 hours, but rainy day 18 hours. Of course. Yeah. Where do you get the hot air? Hot air. Where do you get? In the fire chamber. Ah, okay. So this here we can put 1,200 kilos. For each drop, here we have 7 drops, all are same. So, but after the process, we can get 700 kilos. First 1,200 kilos, after 700 kilos. Because of the remove the moisture 40%, the weight is less. Okay? And after this process, the leaves we put into the roller machine, the machinery. So we have to go down. Money? I work. Qua dentro fa un caldo allucinante. Ricordo a tutti voi che siamo nella fabbrica di tè. Tè nero, tè bianco. Andiamo qua, l'altro processo. This is the roller machine. Yeah? We can put here 325 kilograms at once in a volta. And the time is 20 minutes. Here the leaves are rolling and twisting. After 20 minutes, the leaves we collect to the trolleys underneath and then transfer that machine. It's a sieving machine, setaccio. Setaccio. Questa è la macchina setacciatrice. So, dopo macinare le foglie, questa macchina setaccio, separare grandi foglie, piccole foglie. Ok. This is the train? Yeah. This is. Look at it. Look at this. Questa qua è la bassa stagione.
Ciao Fernando. Hope you enjoy the ride. Ah, yeah. Hello guys, welcome to Ella. Long and 25 feet wide. So it's also called as a sky bridge, and this was made in British colonial era. Yeah, that's all about it. From there, taking a nice picture. You have to keep her like that, and you have to hold her. So, yeah. Benvenuti nel paradiso. Stiamo andando sulla spiaggia di Silent Beach. Guardate che meraviglia. Immersi tra le palme. Ciao ragazzi, siamo a Mirissa, siamo andati al Coconut Hill per fare la foto di rito. Questa è la realtà che non fanno vedere sui social network. Quando vai e trovi 200.000 persone.